Hi everyone, today is March 9th and just checking in a little bit in the middle of the day. This morning I didn't go to the gym, but after breakfast not long ago I did a session with at home, and my back still feels like it's recovering, but I was just able to concentrate on like my arms. So for things like press, fly, um, um, row backs, and like triceps um, and kind of curls and over the head. So and cross body lifting, really just concentrating on the arms and not trying to explicitly target like the the trapezius or the rhomboids or trying to just avoid that area. But things feel good, and the kind of the release of the endorphins and things is just it's boosting my mood again, because these past couple of days of like Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, like even though it feels like my back needed some rest, just the sudden kind of drop in all these kind of the brain chemistry just um, is not something I particularly enjoy. So it's good to see that I can kind of work on the arm muscles and not kind of hurt the back. Likewise with the legs, I'll try to do some stuff for Sunday. And I was starting to do some things to organize my upcoming week for reserving, for example, an Instagram live with another teacher, or a recording session for more YouTube videos, and a recording session with another teacher, uh, and um, and also blocking off some hours that I want to launch a 3 week training for TOEFL for speaking and writing. And I did my last couple sessions for that at the end of January. So it's probably been about a month and a half. So I'll and I have recordings from these sessions, and when students ask, I'm able to share some of those replays, and just kind of accumulate more material for training, for students to kind of see strategies and methodology with feedback and exercises that they can work on. So yeah, I want to promote this for this weekend and kind of get the web page kind of there so people can sign up, and try to get people to sign up in advance these next couple of days. And also, I'm making this recording right now, because I'll be spending the afternoon with my kids, and likely they will want to be kind of outside and swimming. So just doing this recording now. Uh, Hola a todos, hoy es el 9 de marzo y estoy haciendo una grabación para como hablar un poco del día. En la mañana todavía no fui al gimnasio, estaba como durmiendo más tiempo, todavía dando un poco de reposo. Pero ayer en el otro video, como estaba comentando, que ya el cambio de como ánimos y bajó mucho con el reposo obligado, y después del desayuno eh, estaba checando mi horario para la semana que viene y reservando ciertas horas y promoviendo clases y compartiendo más contenido para el TOEFL, y promoviendo clases de inglés localmente, y
y quiero promover un programa para TOEFL, entonces un poco más de contenido ayuda como tener eso en mente. Y sí, y también estaba reservando unas sesiones para grabar video o hacer un promoción en línea con otro profesor o otro para grabar como una conversación. Entonces quiero reservar esos momentos, tenerlo en un calendario y ir promoviendo cosas y llenando la agenda en esos horarios que están disponibles. Y ¿qué más? Y ahorita van a venir mis hijos, entonces aprovecho a hacer esta grabación ahorita antes de que lleguen. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 9 mars, je parle un petit peu sur aujourd'hui et j'ai continué à me reposer un peu, je ne suis pas allé au gymnase aujourd'hui, donc ça fait 4 jours, donc j'ai essayé de me reposer le dos, mais quand même j'ai vraiment marqué une baisse dans l'état d'âme. Donc après le petit-déj, je faisais une session comme une demi-heure avec des poids. Je faisais 6 exercices 2 fois, mais chaque fois je faisais 25 répétitions. Et ça aide à concentrer plus sur les bras et éviter un peu pas cibler le dos. Et ça va, j'ai pas eu un problème. Donc je veux vraiment retourner au gymnase lundi et commencer la semaine bien. Et quoi d'autre? Tout à l'heure, mes enfants vont venir. Il y a peut-être là un message, je sais pas. Et donc, d'accord, ouais. Et ouais, pardon, j'ai reçu un message. Donc, je vais faire un peu d'exercice et pas autant que j'avais fait ces dernières quelques semaines pour juste rester stable et augmenter un petit peu après, mais observant que ça va bien et voilà. Et tout à l'heure, mes enfants vont venir, donc c'est pour ça que je fais cet enregistrement maintenant. Et ils vont sûrement nager et ils ont envie de jouer avec leurs amis. D'accord, et c'est tout. Hallo an alle, heute ist der 9. Tag in Februar, in März, und ich spreche ein bisschen darüber heute. Und ich bin nicht in Fitnessstudio gegangen, aber ich habe etwas gemacht bei mir und es geht gut. Ich habe keinen Schmerz und ich möchte weiterhalten mit Fitness. Ich sehe, dass es geht mir nicht gut, als bin ich nur bei mir. Und ich organisiere meine Woche mit einigen Aufnahmen für YouTube oder Audioaufnahme mit anderen Professoren und jetzt kommen bei mir
meine meinen Kinder. Und ich denke, das ist alle für heute. Ciao a tutti, oggi è il giorno 9, parlo un po' del giorno, non sono andato in palestra per riposarmi un po' più, ma ho fatto un po' di esercizio a casa e non ho problema e questo aiuta molto per sentirmi migliore. E ho passato un tempo per organizzare il tempo della settimana. Voglio fare alcune registrazioni per YouTube e per parlare con altri professori. E ora nel pomeriggio ho tempo con i miei figli. Penso che vogliano natare. E questo è tutto. Всем привет, сегодня 9 марта, и говорю только немного. Сегодня я не был в гимназии, но я делал упражнения дома, я отдыхаю еще. Но это идет лучше, чем понедельник. Это сейчас 4-5 дня. Но я вижу, что как мне идет, я не так счастливый, когда я дома, и поэтому я хочу продолжать делать упражнения еще раз. Также я организирую мою неделю, и чтобы делать записи для YouTube, и разговаривать с преподавателями. И сейчас у меня есть время с моими детьми, и поэтому я делаю этот видеозапись. Это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.